Oke. Oke ya, jadi nanti kalau ada masalah silakan kontak. Now, let's start the class tonight with, as usual, we're going to use Google Colab. So open your web browser and go to Google, your Google Colab. So let me do mine also. Let me kill some of the stuff that I don't need. Open Google Colab just to make things. Where is my browser? Okay, this is my web browser Colab. Okay. Okay, and go on and to open a new notebook. Let me just share my screen. Where is my screen? Just share my screen. Okay, it's like this, right? So if you have your screen, and as you saw, to test your screen, go to the first cell and type in print hello world. This is just make sure that your configuration is working properly. And you can also change the name right here. Say, tonight we're going to do k-means, so do this k-means. And the first time you run this, it's going to take a while because you are going to be allocated a server. If you look on the right side here, let me see, just move this button. Okay, wait, okay. If you look into the right side, you see this RAM, disk, and so on. That means you are allocated certain amount of memory and disk on your virtual machine on the Google Colab. Okay, so that's that. Now, before we're going to do the programming, we're going to watch a little movie. Actually, let me just give you a presentation, small presentation first. Okay, so this is what we're going to do. Last week, I believe, we started to do what we call linear regression, right? What we are doing tonight, we're going to talk about k-means clustering. What do you mean k-means clustering? Okay, so the idea is we have data that we can think they can be separated into several classes. Say, let's call it k classes. K can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basically, K is the classes that we want to classify our classes. We can see them with our eyes, but how can we do it with our program? Okay, so this is an example that we are going to do in this class. We are given 3 clusters. For example, this cluster came in from the location of phone calls. For example, you are pizza, or you are Google, or you are Gojek, and you have this data concerning or relating or regarding ordering pizza or ordering bakso or ordering nasi goreng. So you know that there are 3 areas that are basically ordering certain kind of food. So based on this area, you might want to set up your store or your restaurant close to this area. Okay, because if we put our restaurant somewhere else, then they might order something else. And if we use Grab Food or GoFood to deliver it, it's going to take some time and it's more expensive. So that's why you have to set up your own store or your own restaurant or your own cafe or your own dapur close to this area. So that's the case, right? And to our eyes, it's easy to look. Okay, we can set somewhere here, in here, or somewhere in here. And here. So that's one part. The second part is how many cluster. We'll talk more about the cluster. But in this our particular case, we have 3 clusters. So k-means clustering means that we have 3 or k cluster, which k is equal 3. Okay. So that's what we are going to do given this data. Now, how are we going to do that? So the easiest way is to do a trial and error. And before we're doing this, let me show you a video
There is a link in this video later on, so you can watch it again from somebody else's video. The video is actually pretty good. So let me share my screen also. Let's go to this one. Okay, let's go to this. Okay, so this is a K-mean clustering. We're going to learn how to cluster samples hear that can the be voice? put on a Let line, me know if you on can't an hear XY graph, and even on a heat map. And Can you hear lastly, the voice? we'll also talk about Yeah. how to pick the best value for K. Yes, sir. Imagine you had some Okay. data that you could plot on a line, Let me and just- you knew you needed to put it into 3 clusters. Maybe they are measurements from 3 different types of tumors or other cell types. In this case, the data make 3 relatively obvious clusters. But rather than rely on our eye, let's see if we can get a computer to identify the same 3 clusters. To do this, we'll use K-means clustering. We'll start with raw data that we haven't yet clustered. Step 1. Select the number of clusters you want to identify in your data. This is the K in K-means clustering. In this case, we'll select K equals 3. That is to say, we want to identify 3 clusters. There is a fancier way to select a value for K, but we'll talk about that later. Step 2. Randomly select 3 distinct data points. These are the initial clusters. Step 3. Measure the distance between the first point and the 3 initial clusters. This is the distance from the first point to the blue cluster. This is the distance from the first point to the green cluster. And this is the distance from the first point to the orange cluster. Well, it's kind of yellow, but we'll just call it orange for now. Step 4. Assign the first point to the nearest cluster. In this case, the nearest cluster is the blue cluster. Now we do the same thing for the next point. We measure the distances, and then assign the point to the nearest cluster. Now we figure out which cluster the third point belongs to. We measure the distances, and then assign the point to the nearest cluster. The rest of these points are closest to the orange cluster, so they'll go in that one too. Now that all the points are in clusters, we go on to Step 5. Calculate the mean of each cluster. Then we repeat what we just did, measure and cluster, using the mean values. Since the clustering did not change at all during the last iteration, we're done. Bam! The K-means clustering is pretty terrible compared to what we did by eye. We can assess the quality of the clustering by adding up the variation within each cluster. Here's the total variation within the clusters. Since K-means clustering can't see the best clustering, its only option is to keep track of these clusters and their total variance and do the whole thing over again with different starting points. So here we are again, back at the beginning. K-means clustering picks 3 initial clusters, and then clusters all the remaining points, calculates the mean of each cluster, and then reclusters based on the new means. It repeats until the clusters no longer change. Now that the data are clustered, we sum the variation within each cluster. And then we do it all again. At this point, K-means clustering knows that the second clustering is the best clustering so far, but it doesn't know if it's the best overall, so it will do a few more clusters. It does as many as you tell it to do, and then come back and return that one if it is still the best. Question: how do you figure out what value to use for K? With this data, it's obvious that we should set K to 3, but other times it is not so clear. One way to decide is to just try different values for K. We'll start with K equals 1. K equals 1 is the worst case scenario. We can quantify its badness with the total variation.
Now try k equals 2. K equals 2 is better, and we can quantify how much better by comparing the total variation within the two clusters to k equals 1. Now try k equals 3. K equals 3 is even better. We can quantify how much better by comparing the total variation within the three clusters to k equals 2. Now try k equals 4. The total variation within each cluster is less than when k equals 3. Each time we add a new cluster, the total variation within each cluster is smaller than before, and when there is only 1 point per cluster, the variation equals 0. However, if we plot the reduction in variance per value for k, there is a huge reduction in variation with k equals 3, but after that, the variation doesn't go down as quickly. This is called an elbow plot, and you can pick k by finding the elbow in the plot. Question: how is k-means clustering different from hierarchical clustering? K-means clustering specifically tries to put the data into the number of clusters you tell it to. Hierarchical clustering just tells you, pairwise, what two things are most similar. Question: what if our data isn't plotted on a number line? Just like before, you pick 3 random points. And we use the Euclidean distance. In 2 dimensions, the Euclidean distance is the same thing as the Pythagorean theorem. Then, just like before, we assign the point to the nearest cluster. And just like before, we then calculate the center of each cluster and recluster. Bam! Although this looks good, the computer doesn't know that until it does the clustering a few more times. Question: what if my data is a heap? Let me stop into that part. So basically, that's kind of the introduction or the examples of k-means cluster. In the PowerPoint later on, I'll share. Actually, I'll share you the URL of this. So you know, I'll share it in the chat section. So you have the URL of that video, so you can come back to that video later on when you need to do that. Okay. So now let's go back into our coding now. Let's start with the toughest part. We have 3 clusters, and I'm going to give you a file. Let me upload a file here. How do I upload a file? Oh, okay, file. Your computer. Let me upload file from my computer. Where is my GitHub? Okay, Python, contoh, cluster CSV. So I give you this cluster CSV in this chat section. Please download that file. And at the same time, I think I should give you the cluster.csv into the our WhatsApp. Oh, no, I think this is good enough. Okay, so you have that cluster CSV. Download that cluster CSV from your chat. So if you go to this, you can click that one. Can you download it, the cluster CSV? Not yet, sir. Not yet appearing. Oh, okay. Okay. Maybe Now, you can share in WhatsApp group, sir. yeah, I'll do that also in WhatsApp group. Wait, so that one is already done. That okay. WhatsApp group. I'm going to do the same thing. I'm going to upload document. So you download that file first. Okay, you can download it from the chat section. Let me just do this also. Cluster. That is cluster CSV. Okay. So download that file. Download it into your folder, download folder, and you take a look at it and open it with hang on one second. Let me just open it with my text editor.
text editor first to show you what it is. Download text edit. Just open my text editor. Let me open my files. Download the cluster CSV. Okay, let me share you my file. So the CSV, sorry, the cluster CSV is like this, right? So you see, this is the data of the cluster.csv. XY, 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 XY. Okay. So they are comma separated with many rows. Now, let's upload that into our Google Drive. Okay, let's go into our Firefox, our Google Drive. Where is our Google Drive? Okay. Okay, now let's start here. So let's create a code. And then we want to read our CSV. But before we're doing that, we have to upload our CSV into our Google Drive. So if you look into this folder on the left side, you can see that there is a folder. If you click it, and it will look something like this, sample data. Now you upload your file. Okay, where was it? Download cluster.csv. Okay. So your cluster.csv now is already uploaded. Okay. So do that first. Okay, let me just go back and let me find where is my, okay. Sambil nunggu ya. Setelah di-upload di Google Drive, apa lagi, Pak? Tunggu dulu. Oke, sudah ya? Sudah ya? Sudah kelihatankah? Sudah ya? Oke. Now we're going to open it. Sekarang kita dengan lagu, lagu. Kita akan menggunakan Pandas. Oke. Kan ini udah ya. So now let's do import Pandas SPD. Now, what we are doing, siapa ini? Sorry, saya share dulu screen saya. What we are doing is importing a library called Pandas. Okay, Pandas is a library just like NumPy, just like Matplotlib. Panda itu adalah sebuah library yang digunakan untuk mengelola data. Okay, now habis itu kita dengan menggunakan Panda ini bisa membuka file. Mana file saya? File saya suka hilang. Aduh, file saya mana hilang? Ini suka hilangnya adalah ini dia. Nah, oke. Bentar ya, saya share lagi di chat. Nah, kodenya adalah itu. Oke. Kita coba codingan itu kita masukkan di dalam kode kita. Oke. Ya, kita masukkan di dalam codingan kita. Mana coding kita? Tadi apa namanya? Import Pandas. Nah, mana tadi kok belum ada di sini? Kayak tadi udah saya share ya sebetulnya kan ya di chat. Chat ini saya copy. Coba saya masukin di sini, paste bisa nggak? Oke, bisa ya. Saya run dulu. Ceng, bisa nggak? Itu salah. Plot scatter. Plot scatter ini karena ada yang salah. DF. Bentar ya, ini ada yang salah. Ini biasanya literal. Ini itu suka salah. Benar nggak? Header none, ini kenapa ini salahnya apa? Scatter. X.
Oh ini dia, nah, petiknya suka salah. Kalau di copy and paste sih suka salah sih, nggak tahu kenapa ya. Jadi dia salahnya tuh ini. Nah, dia jadi kayak gini. Sudah keluarkah? So this code, what it does is it with pandas. Pandas is a library to process data in Python. Okay. What we do here is we open pandas SPD, just like earlier we put NumPy, Matplotlib. Now we want to use PD panda SPD. Okay. So now, what we are doing now, the first line is we call df. This one is called data frame. Okay, data frame is equal PD. This could be anything, but it's easier for us usually when we assign variable. We want to assign the variable that has meaning. So we use this df as a data frame gitu ya biasanya. Is equal panda read CSV. So the library panda has a read CSV function. Read CSV, the name of the file name, and we say header equal none, because in our file, if you look into the cluster the CSV, it's just basically XY, 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 there's no header. If you have a header, say X, the first column is the header, then you see you have to have the header, and you define the header here. Now, once you read the df, it will actually read the whole file, and then it will assign it to a variable called df. So df is actually the whole thing, the whole data, the whole CSV basically. The whole CSV becomes df. Now we assign, because we are reading the data frame from cluster.csv. There are two columns. We can name the first column X, the second column Y. So this is what we do. We'll name the first column into X, and then the second column into Y. We can name it A, B. That's also possible. It's just easier if we can, okay, this is the X column, this is the Y column, okay? Now, once we do this is basically just reading and assigning the data into columns X and Y. Now we want to plot. The pandas, it has its own library, so we can say data frame, plot scatter. This is what we do, plot scatter. The x-axis is from the column X. The y-axis is from the column Y. Okay, we can, if you put A and B here, then you have to put A and B here, and then we can change the color into red. So let's just change it into blue. Can we do this? Yes, so we can do that. Okay. Now these are the data. So you have this data. Now what we want to do? I want to do k-means clustering. Remember the algorithm earlier? Now you have to write code to do that, right? You have what you have to do if you have to pick 3 random points, and then you start doing the iteration, just like what we seen in the video, right? You can write your own code to do that, the k-means, but instead of doing that, there's already a library in Python to do it in Pandas. So what we are going to do, we just copy the library. Okay. Let's do this. Okay. Let me copy again this. So you do, it's easier. All you do is cut and paste. Copy and paste. Just make sure that if we have quotes. Okay, let's do this. Let's move on to our code. Let's do that and add them, right? We can do it here. Okay, let's do this. Okay. Mana nih copy and paste from Skylearn. Now what we are doing is we actually import another library. This is a library called sklearn, and it has a library. So what we do here, we already tell this. Okay, from Skylearn cluster import k-means. This is the function. Okay, now this could be anything. Our k-means is equal k-means the function here.
we tell it, the number of cluster is equal 3, and then we fit the data frame into this. And then we want to find the centroid. We run this. This is what we do. Then it will say, okay, the centroid is at these 3 points, but we don't know because we know the centroid of those classes, but we don't know. Okay, so what if we plot these centroids? Okay, so we want to find out the location. Okay. Okay. Let's do that. And at the same time, give it a label. Okay. So all you have to do is copy and paste. Okay. I think there is going to be a problem here. But let's see. Let's see. Okay. So instead of doing that, let me just copy this again. So let's just copy and paste here. Can I just run it here? Okay, usually remember, okay. Yeah, F. Oh, I have to put a matplotlib. Okay. Okay, let's do this. Import matplotlib pyplot as pyplot. Okay, add this line. Now we put this, and at the same time we put the kind of the circle, the centroid. Okay. Let me just put this one. Disable this one first. Okay, just to make it clear. So this is what we have. Okay, so we have these 3 clusters, and we have the centroid of these 3 clusters. So we know, okay, the centroid means the central of the cluster. Okay. So this is how you do k-means clustering. K-means the means mean rata-rata ya. Jadi itu adalah k-means rata-rata, itu jumlah k, means-nya itu rata-rata yang terdekat rata-rata dari si titik ini terhadap centroidnya ini. Jadi rata-rata yang paling dekat terhadap centroid ini, sentralnya 1 di sini. Ini rata-rata terdekat dari titik-titik ini adalah yang ini adalah rata-ratanya itu. Nah, sehingga dengan dengan dataset ini, dan kita mengatakan ini ada 3 titik ya. Ada 3 klaster, maka kita bisa tahu ini ada 3 klaster. Kalau kita pengen tahu klasternya ini, kita kasih color yang berbeda. Nah, ini bisa kita tambahkan ini. Yang ini. Tadi saya disable ya, cuma itu ini supaya warnanya dibedain aja ya. Bisa dilihat warnanya. Kelas 1 warnanya gini, kelas 2 warnanya gini, kelas 3 warnanya gini, cuma bedain aja ya. Gitu. That's it. Inilah cerita yang ingin saya sampaikan malam ini. Ada pertanyaan? Sir, sorry, tadi yang after import matplotlib itu ya, itu apa ya, Sir? Di bawahnya OP ya. Oh, oke. Yang ini yang plot scatter tadi itu di ini yang plot scatter ini itu di atasnya harus ada import matplotlib dulu, karena kalau ini ada PLT-nya ini nggak jalan karena kita belum import library-nya. Oh, oke. Balik tuh kalau di dalam intinya tadi ya, di copy and paste-nya di chat-nya tuh. Karena saya tadinya ngopi ini dulu, copy paste ini dulu, kok nggak jalan. Dia marah-marah PLT, oh karena saya belum import matplotlib ini. Oke. Ada lagi? Pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan awalnya adalah given sebuah file yang berisi cluster, ya cluster yang ini, yang cluster datanya itu udah dalam bentuk cluster. Kemudian kita pengen tahu clusteringnya itu seperti apa sih, gitu kan ya. Jadi dengan menggunakan k-means clustering kita bisa tahu clusteringnya, titik clusternya, sehingga kita bisa melakukan analisis seperti itu. Nah, kalau kita membuat programming, kita buat program sendiri, kita bisa mengikuti algoritma yang tadi itu ya.
untuk setiap titik, for every titik, actually kita cari jaraknya, Euclidean distance, kemudian kita assign dia kelas, setiap titik itu kelas yang terdekat dengan titik klasternya ya. Nanti kalau udah itu ronde pertama, ronde kedua, ronde tiga sampai nggak ada error lagi, baru kita berhenti, itu sudah terjadi clustering seperti yang ini gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa itu dulu. Nah, ini kalau mau kita bisa juga kita pisahkan ini menjadi 2 file juga bisa ya. Jadi ini supaya yang awalnya jalan dulu, yang kedua jalan lagi gitu ya. Kita bisa pisahkan, ini kita X. Nah, sini adalah sorry code lagi. Nah, sorry. Hilang. Berikutnya tadi ya. Gak apa-apa. Nah, kita dekat dari sini. Nah, saya pindahin jadi 2 file aja ya supaya kebalik posisinya, ini harusnya di sini. Nah, kita coba dari atas lagi. Kalau ini saya jalankan, set ini kita jalankan lagi. Ini bentuknya kayak awalnya kayak gini. Yang ini kita jalankan. Tadi ada error sedikit ya pasti. Mana tadi? Nah, tadi deng 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 deng. Ini, nah. Ya. Jadi kalau kita urut lagi dari awal, oke, dari awal kita punya file, ya, file yang namanya cluster.csv, dan di dalam file itu datanya seperti ini sebetulnya, datanya seperti ini. It's easy for us to identify that there are 3 clusters by eyes. Now, how do we know that there are 3 clusters and what are the centroid, titik tengahnya dari set masing-masing cluster ini? So what we can do, we can write a program to do that, just like in the previous video. We can write our own program to do that. The program is called ininya adalah K-means clustering. Kita bisa buat program seperti itu. But with Python, we don't need to write program. All we have to do is just import this library. Ya, jadi dengan library ini, dengan satu baris ini kita bisa mendapatkan centroidnya dari cluster itu 2 baris ini ya, kemudian bisa kita print. Dan kalau kita print ya datanya cuma gini aja, kita tahu oh centroidnya itu udah selesai sih sebetulnya. But if we want to see it, we can plot it using this function and we know that titiknya itu di situ. Gitu. Nah ini kita ambil asumsi kita sudah tahu klasternya ada 3 ya. Kalau kita pengen tahu klasternya yang sebetulnya yang bagus berapa, nah kayak tadi kita harus membuat satu function lagi untuk cari elbow-nya tadi ya. Ada nggak function itu di dalam ini? Ada. Jadi lagi-lagi kita pakai Python, library-nya kita suruh cari, cari klaster yang terbaik untuk itu apalah dengan menggunakan tadi ya. Elbow lagi nanti dia bilang ini kayaknya terbaiknya klasternya 3. Oke. So that we know that there are 3 clusters. So now we program our system to program to find the centroid of these clusters. Habis itu selesai sudah. Jadi itu aja sih sebetulnya. Ada pertanyaan? Nah, nanti ada PR ya, PR-nya gampang. Nah, PR-nya mengulang 2 hal lagi. Jadi nanti PR-nya adalah PR-nya nanti saya kasih besok dulu ya, saya generate dulu datanya. Jadi PR-nya 1 nanti saya kasih data CSV juga. Saya mau cari itu dianalisis secara linear regression. Kayak waktu minggu lalu ya. What is the function of linear regression AX plus B, A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi kita ngitung itu. Terus yang kedua, I'm giving you a set of clusters gitu ya, kayak gini. Clusternya saya ubah, nanti datasetnya saya generate baru. Saya pengen ini Anda tunjukkan the centroid of the clusters. Jadi I want you to show this image something like this based on a new cluster file. I'm going to give you the cluster CSV in the WhatsApp group. Gitu. Ya, jadi Anda tinggal ngikutin cara ini tapi filenya beda, import file. Oke? Ada pertanyaan?
Gampang Pak, ya. sorry Yes. mau nanya tadi, ngulangi Ya. yang plot scatter DF yang ada alpha 0,5 itu untuk apa, Pak? Nah, nanti ini biasanya kalau saya suka gitu ya, saya main-mainin gitu ya. Nah, alpha 0,5 itu, nah kita coba aja ya. Ini saya cobain. Ini kan gambarnya kayak gini ya, udah kelihatan ya gambarnya kayak gini. Itu nanti warnanya ini sebetulnya. Ini oke, kita lihat ya. Ini 0, kayak gitu. Kalau saya buat 0,8 kayak apa ya? Nah, kita jalanin lagi yang ini aja. Nah, berarti dia beningnya tuh lebih ini ya, lebih solid deh. Bayangkan ya. Kalau saya 0,2, dia lebih beningnya itu kayak gini. Bayang ya? Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita punya banyak data yang numpuk-numpuk, kalau kayak gini kan enaknya tuh kalau numpuk-numpuk kan kelihatan tuh ya. Oh ini numpuk-numpuk ada banyak data di sana. Kalau datanya nggak terlalu banyak numpuk kayak yang ini kan nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Jadi ada jelek-jeleknya juga. Ya kita bisa harus main-main ini dengan untuk melihat data yang bagusnya gimana. Satu ya, kalau kita lihat satu ini yang nanti yang kuning jadi nggak terlalu kelihatan tuh. Pertanyaan berikutnya, kenapa warnanya berubah-ubah? Ini kalau ini kan yang atas yang kuning ya. Kalau ini saya kasih 9 misalnya. Ini lagi. Kenapa yang ini kuning ini gitu. Ayo, ada yang tahu? Ngira, tebak-tebakan aja, nebak aja. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini kalau kita kan bisa tetap sama, bisa nggak, bisa berubah. Oh, sekarang yang kuning di bawah, yang ini itu. Nah, ternyata dia pas ini dia kan dia melabelkan ya. Ini kelas 1 atau kelas 2, kelas 3. Misalnya kelas 1 itu hijau, misalnya kelas 1 hijau, kelas 2 adalah ini ya, ini apa nih? Maroon ya, kelas 3 kuning misalnya. 1, 2, 3. Nah, ketika kita melakukan random tadi kita jalanin ya, si clustering ini tadi kita jalanin, program kita clustering, dia akan ngambilnya kan random ya, buat titik randomnya. Yang 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Dijalanin lagi 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini. Jalanin lagi 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Jadi itu urutannya itu terserah random aja gitu ya. Cuma kita tahu kelasnya itu ada itu gitu. Sehingga warnanya juga mengikuti urutan yang pertama yang diidentifikasi pertama, klaster kedua, klaster ketiga. Cuma kita aja 1, 2, 3. Nah, yang pertama itu misalnya warnanya hijau, yang kedua warnanya maroon, yang ketiga kuning gitu misalnya gitu ya. Jadi urutannya seperti itu aja. Jadi kita bisa tahu, oh dia pasti mengidentifikasi ini dulu, baru itu ini, baru ini gitu kelasnya. Ya. Jadi sebetulnya nomor urutan kelasnya nggak penting, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 3, kelas 2, kelas 1, kita cuma tahu bahwa ini kelasnya begitu ya. Gitu ya. Nah, biasanya kalau saya nemuin program gini yang saya nggak ngerti, main-mainin aja. Kalau ini 50 ini apa ya? Kalau saya ganti 10 ya, kita coba. Ini 6 aja biar. Nah, lingkarannya ternyata lebih kecil. Kalau saya pengen, wah ini saya gedein aja ya, 100. Nah, nanti itu size-nya jadi gede. Gitu. Jadi lebih nggak kelihatan ya. Nah, saya pengennya kayak gini Pak, lebih kelihatan. Good. Gitu ya. Apalagi. Nah, dengan tools gini, enaknya tuh kita bisa melakukan what if ya. What if. Membuat kita menjadi lebih jelas to understand the data, we can do this, we can write the program, we can say, okay, what if, no, I think in our experiment there should be like 5 in the cluster. What if I try to push it into cluster into 5 clusters? Okay, let's do this. Let's see if we can do it. The clusters are 5. Let's do this. Nah, dia clusternya jadi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia maksa kita. Oh, bisa juga ya. Meskipun hasilnya tidak terlalu bagus ya dibanding 3 tadi. Jadi kalau kita suruh memisahkan ini menjadi 5 klaster, hasilnya seperti ini. Ini klaster 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu. Ya, jadi kita bisa melakukan what if. I think this has 6 clusters. Let's see. We do 6 cluster. Is it any better gitu ya. Nah, tadi. Gitu.
Ada pertanyaan? Kalau 2 klasternya. Nah, kita klasternya number of cluster 2. Kita cobain ya data ini kalau kita. Oh, berarti yang satu centroidnya di sini, satu centroidnya di sini. Jadi dia terbagi duanya seperti ini ya. Gitu. Bayangkan ya. So these kind of tools are good, just like we have a spreadsheet. If we have a spreadsheet, we can do experiments using what if we increase the price, what if we increase the number of machines, what if we increase the price, the margin, and so on and so forth. We can see whether it is whether we can sell the products or whether we're losing money. We can do that with Excel. And the same thing here, if we have data and we want to do clustering, for example, the k-means clustering is one way to do it. It's not the best way to do it, but it is one way. And once we found out the best way of doing it, we can use other methods to do a fine-tuning of our experiments. Jadi bisa kita eksperimen lebih jauh, tapi ini tujuannya adalah untuk melakukan what if scenario. Gitu ya. Kalau klasternya kayak yang tadi, yang garis, lebih gampang. Tapi bisa juga. Adakah pertanyaan lagi? Pak, kalau dimensinya nggak 2, 3 bisa nggak? Oh, bisa juga. Tapi you picture this as a 3-dimensional, right? In space. Nah, plotnya bukan pakai ini lagi, tapi kita harus 3D plot ya. Gitu. Ada pertanyaan sebelum kita diskusi akhiri malam ini? Harus sambil minum dulu sebentar. Oke. Ada pertanyaan kah? Atau semuanya sudah oke? Atau mumet, Pak? Pusing, Pak? Nggak pusing kan deh? Simple? Ada yang oke, jempol, atau nangis, atau apa? Kalau oke, jempol. Kalau tidak jempol, nangis. Kenapa, Grace? Masih pusing? Atau ada yang ini? Mumpung topiknya. Yes? Pak, aku mau nanya, apakah boleh file yang pengerjaan hari ini dan yang kemarin simple linear regression boleh di-share, Pak? Yang mana? Yang hari ini kan kita kerjain soal k-means ya, Pak, ya, dari column research Google-nya. Dan yang kemarin simple linear regression, apakah boleh di-share, Pak? File-nya? File yang harusnya kan kita ngerjain Google Colabs itu ya? Iya. Kalau Google Colabs-nya iya, tapi PPT-nya nanti saya kasih. Oke, nanti yang Google Colab-nya boleh di-share, Pak? Google Colab-nya boleh di-share, boleh. Oke, Tapi makasih ya, sama Pak, dengan ya. codingan. Sama, Resno nggak coding barusan. Kalau coding harusnya kan sama kodenya. Aku coding, Pak. Cuman yang kemarin tuh aku nggak ke-save, jadinya hilang. Oh, oke. Makanya hilang. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Biasanya Makasih ya, Pak, ya. Kalau di Google Colabs itu biasanya kalau kita itu dia selalu save berkala dia harusnya. Harusnya ada di Google Drive kita. Jadi kalau kita misalnya, hang on a second, let me just show you. Kalau misalnya ya, saya share lagi ya. Kita coba share my screen. Di Google Colab saya, mana ya share screen. Ini ya, misalnya saya buka file gitu ya. Open new notebook, dia akan memberikan notebooks yang kemarin-kemarin kita. Jadi itu harusnya masih ada yang di situ. Recent di ini kita. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya, harusnya ada. Tapi saya juga bisa share. Jadi kalau ini saya share gitu ya. Bisa juga ini saya share. Nah, access to anyone with the link, copy link. Saya bisa taruh di sini. Ya itu sebentar saya masukin di sini gitu ya. Nah, itu adalah ini Google Colab saya. Saya taruh di WA juga bisa ya sebentar. Oke ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Jadi itu kalau mau lihat Google Colab saya itu. Tapi harusnya sama sih dengan yang punya Anda barusan ya, tapi nggak apa-apa. I'll do this. Ya. Ada lagi yang ini sebentar ya. Coba let me see if I can open previous class. Yang open sebentar. Notebook yang
Kemarin itu apa ya namanya ya? Ntar ya, saya nanti saya share yang satunya lagi ya, yang ini Python Advanced kali ya, yang linear regression. Oh, ini linear regression, saya share juga, wait, share, anyone with the link, copy link, saya share 2 cara, satu saya share di sini, satu share lagi di WA group. Link Google Colab saya, silakan ya. Siap. Oke, ada lagi. Jadi nanti yang saya kasih sebagai tugas, saya kasih itunya tadi ya, filenya, ada 2 yang linear regression, saya kasih filenya, nanti Anda harus menghitung A dan B-nya, ya, untuk kemiringan garisnya, dan perpotongan dengan sumbu X-nya, itu yang linear regression. Kalau yang clustering, saya kasih ini, tunjukkan hasil akhir titik clusternya ada di mana, gitu ya. Screenshot aja, ya. Karena kodenya pasti sama lah. Adakah pertanyaan sebelum kita bubar? Aman? Atau ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Jadi kalau kita bicara data science itu kayak gini ya, main-main gini. Oke, cobain ini itu. Dan enaknya dengan Python yang kayak gini tuh kita bisa borrow code, copy and paste. You don't need to develop our own code, gitu ya. Jadi kita enaknya gitu. Dan langkahnya pendek-pendek. Kalau kita harus buat coding gini mungkin ada 30 baris, 50 baris, udah malas. Dan error prone, kita nggak tahu benar atau salah. Kalau gini lebih gampang, kita tinggal pakai library. Do not invent yourself, use somebody else's code if possible, gitu ya. Jadi kan kita gitu ya. Oke ya, sekarang siap-siap menghidupkan kamera. Sebelum saya lupa, saya take a picture of all of you.